grusåker, så jeg kan ta på neste. Og så unødvendig. Tenkte jeg på E6 igjen. Det jo ikke. Du har kanskje tatt Lambertseter først, da? Ja. Akkurat da. Det bare Solar det som så pirkete på retur, at du må være over 1000 kroner eller sånt nå før de gidder det. Jeg ikke så fornøyd med det. Det konkurrerende, ikke sant? I det vi skulle. Jo typisk. Det bra da, nå stopper det bilen i den der nå, for nå kan du kjøre. Nei, fuck. Noen blinker ikke. Og vi sier at jeg vet noe til uken pluss her. Sier vi. Jeg hater det, og så kjører jeg ut foran som ikke blinker. Plutselig så skal de forbi meg, og så det jeg som på gassen hele prøveløpset. Ja. Så det. Ja, jeg tipper det. I hvert fall 2 år så har det blitt kjent. I 2 år så håper jeg ikke jobber i Oslo. Da har jeg opp til England i stedet for det. Ja. Da er jeg ferdig med lærlingstiden. Ja, det jo en fordel å flytte dit da, for da har du jo mye billigere hus, og hvis du skal kjøpe den alene og... Så det jævlig fint der oppe. Ja. Det jævlig nærme ditt eget også. Det ikke hovedgrunnen, personlig. Nei. Det jeg skjønner, hvorfor det ikke bare... Altså, så lenge jeg kan få fiber midt i skammen, så kan jeg... Men for all del, jeg drømmer ingen altså. Mannen i mitt liv også Shakira-fan. Det har også bitte lite grann med utseende å gjøre. Hvilken låt vil du skal vinne denne ukas fredagsduell? Du går inn på Instagram, og så stemmer du i deg der. Og så hører du vinnerlåta på Stian og Tiril i morgen, cirka 5:05. When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I know. Jobber der. Det liksom så fordel jeg kan se med å jobbe i Oslo. Hater egentlig en mann med i Oslo. Det jo lite ingenting her i den byen jeg liker, sånn sett. Skulle jeg ikke tenkt på det. Det helt feil, ja. Du våken? Ja. Statt av sola, har det blitt... Ja. Kan si det. Jeg tenkte jeg kjørte i andre filter nå. Nei, jeg skal ikke si noe, nei. Ja. Du har sikkert hørt det samme, du, da? Nei, ikke sånn, men nesten. Jeg kjørte jo midt på... Hva heter det? På vestkanten. Ja. Så har du et sted hvor du har vei på høyre siden, trikk og slash buss i midten, og vei på andre siden. Jeg kjørte i midten, jeg følte... Ved Bygdøy der. Nei, ikke Bygdøy, men kjørelys der. Rett utenfor nesten den der Oninen på vestkanten der, vet du. Hva den, ja? Ikke den som på Sandvika, men ja. Jeg vet hva du sier. Det en sånn lang trikkefelt midt i et sporet. Der kom en hakebil. Kjører ned der. Ja, de hadde jo han ene fyren
vært der en måned nå og feilsøka på ting. Ja, ja. Ikke så langt i Norge sist, i hvert fall. Enten det, eller at de kommer og kapper strømmen sånn. Kappes, Ja, skrur av. Sånn. Ja, fordi Det er så mye jordfeil her. Tyter ut. nesten så mye jordfeil. Jeg bare ta kjappe, bare ta Ja, altså, jeg sa jo det. Du skulle bare bytte de feilene det var. Han har ikke bil. Ja, kontoret dem sa jo der, så det er ikke så rart. Ja. Det er sjukt, altså Uno syklingene, husleia der er 200 000 i måneden. Det er så rart, da. Det er midt i Ensjø. Ja. I glasslokalet, Du liksom. må selge en del sykler da, for 200 000 pluss at du skal ha lønn. Har du sett Oslo, eller? Det er ikke noen sykler. De selger nok stå Hvis det er 50 000 kroner sykkelen, så er det jo ikke så mange du skal selge, da, men du selger vel ikke det hver dag. Står ut for Ensjø sånn. Batterier. Her.
prøve å returnere nå? Eller skal vi bare Ja. starte? Nei, vi får prøve rett og slett, tenker jeg, så slipper han ligge. Koster vel en 1000-lapp, i hvert fall. Dumt at den ligger og slenger. Den ligger ikke og slenger. Nei. Nei, vi skal ta det i morgen. Det er sånn for meg. Så vi kan se hvordan jobben i morgen var, da. Har du adressen Hvor? til Stinemanns gate? Der er det mye. I morgen skal hans bryllup Skal vi se, det er med 24 ikke den. Ja. Det er hva heter det? Noby? Noby? Hva er det? Da må du ha et bryllup. Cecilie Thoresens vei. Ja, vi tar den igjen. Står det ikke en adresse? Jo, 5. Cecilie. Ja. CSS. Ja. Oppi ring, Olagutten min. Snu deg i kring, sukkerungen min. Osten var muggen, og kaka var rå. Hør på det. Kniven var rusk. Sett møter. Aller siste. Ja. Spiste Han er i bilen. appelsin. Ok, så kom ja, jeg kastet ham på dør. Ja, dumme. Satt på trikken. Spiste appelsin. Det var jo helt magisk, eller ja. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Hva er det han gjør? Sto bare og ventet der på. Jeg stod og så på meg. Det bare gå videre og jeg stod og så på meg, liksom. Kunne bare gått bak. Men Oslo-folk, ass. Det er en grunn til at jeg hater Oslo. Oslo-folk. Funker det ikke? Det er meg, sier han. Hvis jeg har noe ville, så er det med banke på vinduet. Ingen bryr seg om det, liksom. Hvis jeg skulle ringe, så kunne jeg bare gjort det. Men jeg kunne... Men nei, han skulle så se på meg. Ja, ja. var det billigere her og der. Jeg må fylle dette. Ja. Håper det ikke er 25 kroner jeg skal fylle. Det skal kanskje ikke skje her. Jo da, det går da. Så bare kjører til venstre ut på I6-en. Så litt opp til øyen, liksom. Ja. Det er ikke så mye forskjell egentlig. Av og til så pleier det å lønne seg, for da kan du kjøre bakveien forbi denne Circle K-en som vi vasket bilen en gang. Ja. På andre siden av veien der hvor du kjører ut til Ja, bare da til høyre opp her. Vi skiller dessverre ikke ut momsen. Da må man trekke fra 25% fra kostnaden. Ja vel. Da finner jeg et annet strømselskap. Men spørre hva Erik har. Så han, eller hvordan han gjør det. Har du ikke lyst
det for mye jobb. Nei, jeg vet ikke. Hvis det er sånn mattefolk på lønningskontoret, så burde man klare det. Jeg vet det. Jeg liker med han, jeg har ikke tenkt det. Det er ferdig med matte. Så en gang iblant så skal vi jo ta med sånn spenningsfall. Den er ikke ofte. Nei. Og en nok sånn her med smartleggen. På prosjekt så er jo det i hvert fall noe som blir beregnet på 5 dokk, eller ikke sant? Det blir ikke bedre med oss. Vi får bare kaveren med, så får vi vite hvor den skal. Men hvis det er for eksempel Det er noe jeg liker best med service, er det at du får tenke litt sånn selv, liksom. Du skal tenke Karl 60 meter, så skal du gjøre det best mulig. ja, 10 kvadrat. Ja, 10 blir litt altså. 4 kvadrat holder i massevis. Kommer an på hva det er du skal ha den til, da. Ja. Skal du ha C-sikring over 40 meter, så må det kanskje regne litt. Og det er 20 ampere sikring, eller... På 20 ampere sikring er det faktisk sikkert godt for en 6 kvadrat på 60 meter. Ja. Det er greit. Det er i hvert fall greit å ha regnet ut, så du har det på papir et sted. Eller på dokumentet. Akkurat det der er litt slitsomt som elektrikere. Du skal bytte en røykdetektor som basically går på batteri, så må man fylle inn alle de forskjellige skjemaene bare for
her, eller? Nei, det er neste, eller? Det er neste. Ja. Kjørte av for tidlig. Fy faen, ass. Dette forteller Cecilie Jørgensen Tumani. Kanskje jeg slipper på, kanskje bare kan fortsette Aktivitet og helse. Lancia. Ja, det var veldig fint. Universitet. Det kom som en Ja, det ser overraskelse på meg. Jeg trodde det skulle mer til, men studien vår viser altså at 3-4 minutters økt puls om dagen gir store resultater, sier hun. Det burde vi klare vel, både du og jeg som ikke er så Ja, det er kjipt, ass. Helvete. Hvor ned her? Hvis det er hans vei tilbake til arbeid, det er det bra. Nei, de var mellom 1500 og 2000 gram. Og Oddmar hadde jo 3 barn før hun fikk disse 4. Det gikk fra 3 til 7 år natta. Hvordan er det her i dag for dere da, som nå kommer etter og liksom vite at dere har en sånn spesiell historie tilbake i tid? Det var jo Oldemor, eller mormor, var jo veldig stolt hele oppveksten min. Han fortalte jo rett og slett at hun var kjendis. Det ble jo tatt bilder og laget artikler av det egentlig hvert eneste år i aviser og enkelte norske ukeblader. Så det synes jeg var stort. Ja, så fint. Og det er ikke flere filminger i familien som kommer til etterpå? Nei, men en av tvillingene fikk tvillinger. Åja, ja. Det var jo Selv i dag så er jo det å få 4 på en gang, det må være en voldsom opplevelse. Ja, det så jeg, og oldefaren min var tvilling, da. Så det var litt i slekta. Altså, jeg har en kompis som fikk tvillinger og fikk beskjed om det var 2. Da første gang så ble pappa han ble kryptlitt i ansiktet bare av den greia med 2. Ja. Og så tvillinger for 100 år siden. Ja, det var 3 fra før. Du, Charlotte, tusen takk for at du var lyd ifra. Ja, nå, eller? Ja, da er det hele serien. Nei, altså. Godt av det egentlig. Ja, det var veldig hyggelig at du tok kontakt, Charlotte, og så får du kose videre med skjermen. Jo, takk skal du ha. Hadde verken hørt det på
søster til en kamerat av meg, som jeg var forlovet for. Og kona mi og broren min kom og parkerte bilen sin borte. Ja, jeg var så sur da, den dagen der. Og hadde jeg sett han, så hadde jeg gått fysisk i angrep på det. Han var så kvalm. Det er sjukt, altså. Ja, og så... Og da kom han gjennom. Og det skjønner ikke at folk ikke jobber som sånne... Hva heter det? Trafikkbetjent. Ber om å få slag i kjæsen, nei. Er det der som går og venter på det? Men han hadde ikke stått der i 5 minutter engang, så får du bot, liksom. Da er det sånn 4-5 biler som fikk det. Han kom og så bare løp den videre. Ja, kan ikke det ta seg tid? Nei, fordi du må jo stå der. Han har jo GPS på bilen når han kom dit. Men det har vi også. Og han stod under 5 minutter før han ga bøter. Ikke sant? Det blir sjukt. Må jo ha en steff bak det bort hjemme. Ja, men de får jo ikke noe... Han burde jo ha mistet jobben, da, for han bryter jo reglene. Men de firmaet hans tjener jo penger på det, så de gjør litt sånn faen sikkert. Ja, de jobber til sikkert for nå. Ja. Kan det gi mot å gjøre det? Han blinker til venstre. Det er vanskelig å se noen av de blinklysa på nye biler, altså. Nå er jeg ekstremt små. Altså, jeg tror jeg bare har en liten topp på siden her. Det er jo sånn at du kun har fart på speilet. Så du skjønner ikke hva det er nå. Og så er det noen jævlig liten diode på siden av bilen, liksom. Så ser man ikke. Ja. Det kommer under døren på vinduet. Ja, det burde være. Det ser man i hvert fall. Ja. Og så er det på speilet i tillegg. Men det er litt større enn den flekken der, da. Jeg skjønner ikke biler som har det speilet. Man ser det ikke. Ja. Det burde heller vært sånn blinkende lys. Og har du spurt Daisy? Ja. I sånn 15 minutter. Altså, Ja, det er en morsom sang. Jeg kan spille av hvis det er fint her. You know again, trying to meet up with friends. I saw you Har du hørt den? Nei, faen. tror ikke jeg hørte. Hvorfor? I just wanted to know again, trying to meet up with friends. I saw you looting the store and now you're in my way. I trade my soul for a gun, 'cause getting sniped isn't fun. I wasn't looking for kills, but now you're in my way. Bad situation, zombies at the fire station. Can't resist that sweet temptation. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you. I'm feeling crazy. I'll have to shoot you, 'cause this is Daisy. You had some nice skin. I just met you. I'm feeling crazy. I'll have to shoot you, 'cause this is Daisy.
and all the zombies trying to chase me. So here's my grid ref. Come meet me maybe. Skikkelig vanskelig. You took your time with the car. I'm not quite sure where you are. I had to run really far and now I'm dead again. Got any loot I can steal? A chopper crashes this real. Some morphine would be ideal. Please help me, don't run away. Cow, goat, bunny, rabbit, bicycle, think I should have it. Don't dare even try to grab it. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you. This is crazy. I'll have to kill you, cause this is Daisy. It's hard to shoot right, baby, but I'm a bandit. I'm feeling hazy, now I've been injured. Please come save me, and the zombies hit me lately. But here's my grid wrap. Some blood back maybe. Come meet me at Starry Circle. There's lots of bad guys, but you should know that you'll probably die. Northwest Airfield's good for loot, but also risky. Let's drink some whiskey. I'm feeling frisky. Jeg må få spilt Daisy mer, altså jeg må lære meg hvordan jeg faen meg overlever. It's hard to Du må si keep på han skal warm bli. Ja. when it's raining. So here's a heat pack. Now stop complaining. Hey, I just met Men you. jeg synes det var jævlig gøy. Idiotisk. Crazy. Det var I'll have to shoot you, cause it's me and I'm quite hungry. Apology, have a hatchet. If I could offer you one tip, it's this: trust no one. You should know that. This is Daisy. To where there is an actual like a Steam page dedicated to like finding, because that's how much people don't like it. So the person who made this group Sweet was Baby. then they tried to Det actually sånn firma cancel the som person who jobber made the med group, and there spillutviklere was med å a passe på plea at at hva Steam de ikke må Baby legge who til av wanted sånn everybody shit. to not only mass report and remove this group from Og så er det noen som har lagd Steam, en but also Steam-gruppe ban the man that made it. Følger So med it's alle not enough to spill just som remove har the group, but it's actually they want to noe som punish the helst person who made it. And med so that's det the guy firmaet I talked gjør. about. Styrer du He unna. saw the video and he said he'd be willing to come on the stream and talk about it. And so that's what we're about to do right now. We're going to go ahead and talk about it. Yo, what's going on, man? Can you hear me? Hello. Yeah, I can hear you, man. Can you hear me? Yes, I certainly can. All right. Yeah, it's good to talk to you. How you doing? Oh yeah, man. I'm really feeling great right now. I mean, all this thing is happening. It's great. Well, what gave you the idea? Actually, you know what? Before I ask you that, do you want to tell us a little bit about yourself, kind of like what you're about, like where you learned about all this stuff, you know, like your background, etc., just so people can get an idea, like who you are? Learn about the Log Puppet company, you mean, or learn about? Yeah. Well, yeah, and how you learned about it, and how you found out about it. Yeah. Okay. I think it was when they released God of War Ragnarok. Okay. I noticed that. I mean, I didn't play the game. I didn't have, to be honest, I didn't have any interest in playing it. But I noticed that things were different with Kratos and, I mean, the game franchise itself, you know. So I did a little bit of research because I was like, what is causing this? Why is this game like this? Yeah. And then I came up, I don't remember the company. Han mista skiltet bak, så han tatt en sprittusj og So you went to tatt the Steam Baby tegnet på website. skiltet Is that deres. correct? Yeah. Okay. And then I saw the game Fikk jo det. over there. I mean,
because if you get into their website like right now, you can see that they have some kind of portfolio, right? Sure. And then they just they have those small pictures of every game that not every single game, but I mean lots of projects that they have worked on or they are currently working on. Mm-hmm. And then if you mouse over on those images, you can see what kind of work they did in those games. So this is how I found out. When I saw, Yes. yeah, and when I saw Nothing to see here. all the other games in the list, and then I started noticing a pattern was like, for example, So you noticed a pattern, is that what you're saying? yeah, I mean, if you kind of pattern, they have some kind of virtual single stuff, and they have some like extremely diverse cast and all this kind of stuff, and then I was like, oh, yeah, so this was related to, and then yeah, so that's how it's Okay, and you're from, I know some people in the chat were asking, you're from Brazil, right? Oh yeah, I'm Brazilian. Yeah. And so there was a big conversation. Yeah, there it is. All right. Well, yeah, I there was a really big conversation in like, I guess like the Latin community. I've understood about Spider-Man 2. How much did the like, because in Spanish. Oh yeah. Yeah, I've seen that. I mean, it's just that, I mean, Brazil, we're in South America, but we are pretty much the only country over here. And I guess that we are also the only country in our South and Central America that doesn't speak Spanish. Yeah, you guys are Portuguese, right? Yeah, Brazilian Yeah. Portuguese. So, I mean, I saw that they did that with the Spanish language, but we didn't talk that much about this over here because, I mean, pretty much every Brazilian player, I mean, at least the vast majority don't play Spanish. Okay, so yeah, you guys did. But what I did, Got it. yeah, but what I did know is that they changed the flags of, I don't know if it was Cuba flag for Puerto Rico, something like this, right? They tried to appeal to a Latin community, but they The flags in the game, I didn't even know. oh yeah, by mistake. They thought it was. I mean, bro. I mean, I'm not sure which countries are. I mean, probably your chat can inform us better. But I think it was they tried to put a Puerto Rico flag, and instead they have put a Cuba flag because they are really, they really look like each other. Okay, so you might have just been a mistake. Who knows, right? It's hard. Yeah, to it was a mistake. Definitely. We're almost 100K. So you almost have 100K followers in this group. What made you want to actually make the group? Oh, yeah, that's okay, so I created the group exactly in January So a couple months ago. No, January 29th. Okay. And I know more than a month, right? And during the release of the last Suicide Squad, and then they screen Sweet Baby, like if you play the game, if you at least see some footage of the gameplay itself, it screams Sweet Baby Inc. And then I was like, man, and then I remember following a creator on Steam that did basically the same that I'm doing, but for the local games. Yeah. Altså, Fredrik skriver engelsk på timelista. Er det fordi han er med filmlista? This is where I took inspiration to create my creator Super Detective. And then I mean, I just thought to myself, oh, hey, it would be awesome if we had a creator just like this one to let people know about Sweet Baby. So I mean, if Sweet Baby has been involved with making a game or something like this. So it's like basically you just want people to be aware that this is happening, and making this group helps people understand the pattern. Is that right? Yeah, you can put it that way. I mean, my main goal is just to make people aware of not only Sweet Baby, but I mean, of course, Sweet Baby Inc. itself, but also potentially some other companies that do the same kind of
work that they do, you know. So just be aware that our games, our entertainment, the stuff we love, you know, are being kind of, you know, utilized for this kind of stuff, like political agendas, you know. This is what it is. And yeah, I just wanted to make sure that people knew about that, you know. Like, it's like, for example, let's say you are allergic to peanuts, right? And if you're gonna buy a like Snicker chocolate bar, Yeah. you have to know if that chocolate bar has peanuts. So I mean, my things to inform. I have created a thread, and I know that you've seen this thread. It's called Few Words. And Yes. yeah, I know, I saw your video, and then I even updated that thread with some more things, just to make, I'm trying to be crystal clear here, you know, like with my intentions and the group itself intentions, you know. We are not trying to hate on anyone, we are not trying to harass anyone, like the guy said, you know. We are not trying to, we're just trying to inform people, make people aware of what they do, and if they are involved with, you know, that's all. Yeah, okay. And so has anybody from the company, obviously, so I guess this was kind of around for about a month or so before it like really kind of popped off and picked up steam. And then the people that worked at the company, At least not yet. I didn't receive any kind of messages or contact from them, neither on Twitter or Steam. I have had to check my email, but I'm not sure if they Facebook, can find what my email address Ja, is. begge So, funker. sure. I don't know. Yeah, I mean, I don't think so. I mean, maybe they will at some point, but until now, no, they did not. So I guess you didn't even know that they were going to make that tweet calling for the group to be like, I guess removed, and then also for your Ja, account. kjempebra, ass. Because whenever I saw this, like they didn't just want the group to be removed or just branding deleted. as They wanted retards you and to get banned on your making personal these Steam stuffs. account for just making the group. Is that right? Yeah, exactly. Come to that, you know. But I mean, I wasn't surprised at all because here in Brazil we have people like this too. You know, let me Yeah, start yeah. something here. Brazil's like Ja, men jeg sjekker det på USA Steam når to jeg us. kommer hjem, We have lots of finner en guys, gruppe og blir medlem. culture trainings over here too. People, Er det? some people try to Hæ? copy that. Er du lei? Yeah. Ja, sånne yeah, we firma, have this Sweet Baby-greier. Ja. Sorry, I'm louder in this chat. We have this kind of stuff, and Hvis de lager GTA 6 100% woke, but tror du det blir morsomt da? what is funny? Nei, I'm ikke sant? hosting, I mean, lots of like Da Brazilian channels styrer jeg unna. with million subscribers, even Et more. spill med They started talking about Super League because of nesten me. er politisk I mean, korrekt. they started to Brazilian Ja, people. men det- Yeah, ja. they didn't Det er know mange som ikke gjør det. Det er det som er problemet. idea on what Sweet Baby Inc. is or what are they doing, you know. They had no idea. They just were complaining on one, right? That's what I would say too. Is like I don't think that they're the only ones that are doing this, and I do think like personally, I think in a way like they're kind of like a representation of the problem that everybody knows about. But they're also kind of being scapegoated, I think, because the odds are that there's a lot of other companies and people that work at the companies that effectively do the same thing. It's just that we don't have their names, we don't know who they are. So this is the one instance in which people actually do know who it is. So all of the frustration is being put, I would say disproportionately, on Sweet Baby. But in a way, it's like people aren't even really criticizing Sweet Baby or getting mad about that. It's just that it's effectively kind of what they represent. Is that right? Yeah, exactly. I mean, of course, they are the main target here because we were the first ones to. Then people saw what we are doing. Then people realized, oh, so it is because of them that those kind of stuff. Ja, det er ikke rart de får mye for hat, da. example, in Spider-Man 2 are happening. And then, yeah, I mean, like you said, I mean, that's why I think you made some really good points in your last video, because I think this is 100% true. But I mean, after all that this is happening right now, probably the other companies are gonna try to hype themselves even more, you know, because of what is happening to Sweet Baby right now. You know,
that's what I think is going to happen to them. I think it's an example of like customers just kind of receiving a product that they don't necessarily agree with and looking for a reason why that's happening, and then trying to just like live service game to win, or having like inconveniences in them that you're supposed to pay to overcome, etc. It's not really live service games that have that, but it's a lot of games that are live service that, you know, it's like a Venn diagram. There's a lot of overlap. Yeah, I 100% agree with you. For example, Yeah. we have some great examples of live service games. For example, World of Warcraft. I used to be really addicted to that one, There it and is. I got to know you through World of Warcraft. I mean, I guess every WoW player came to one of your videos at some point, right? Sure, And I hope so. yeah, that's a great. Yeah. Yeah. Yeah, even here in Brazil, bro. I mean, people watch you. Yeah. I appreciate I have a that. friend that is crazy about you, bro. Oh yeah, I mean Kel'Thuzad used to be a really big Brazilian server. Like yeah, so I'm very aware of it. Warsong. I used to play on Warsong. I was a orc warrior. There it is. Until last week. Uh-huh. But I had to stop playing because I don't have time anymore. No? It's a lot. It's a big time investment, right? I mean, to play games all the time like Yeah. that, especially like an MMO. Yeah. Yeah. Definitely. But I mean, it's still a great example of live service games, right? Mhm. Of a live service game, right? Yeah. So yeah, I mean, your take is completely 100% accurate in my opinion. So I was kind of curious. Like, there's been a number of like people that have like criticized different things that the company has done, and I'm kind of curious to hear like what your response to some of this would be, right? Because a lot of people have said that, you know, having diversity in games and, you know, adding this into the game is a good thing, because these things are added into the game and they make the game more inclusive and approachable for other people. And they say that Sweet Baby is just doing that, necessarily forcing these companies to add in the characters themselves, simply You mean on diversity on games, right? yeah, like basically people say like, yeah, well, you're complaining about diversity in games, why is diversity in games a bad thing?